Hello everyone, welcome to Just Baker channel. Before we start, please subscribe and follow us in Instagram and Facebook and Twitter. مرحبا بكم جميعا في قناة جاست بيكر لتعليم الطبخ. قبل أن نبدأ أتمنى منكم عمل سبسكرايب وفولو للقناة على تويتر، انستغرام وفيسبوك. سنبدأ الآن في وصفتنا لهذا اليوم، ألا وهي كيكة الحليب بالزعفران. We are gonna start the milk cake with saffron. هيا بنا لنبدأ. نحتاج إلى زبدة، butter, حليب، milk, بيض، egg, سكر، sugar, طحين، flour, بيكنج باودر، baking powder, ملح، salt, والقليل من الفانيليا. vanilla. في البداية سنبدأ بوضع قليلا من الزعفران في الحليب ونتركه على جنب. In the start, we are gonna put the saffron and the milk in the side for a while. الآن سنبدأ بوضع الزبدة مع السكر في الخلاط. Now we are gonna start to put the butter and the sugar together inside the mixer. في هذا الوقت سنبدأ بنخل الطحين مع البيكنج باودر والملح. Now we are gonna start the flour and the baking powder and the salt together. بعد أن جهز الخليط سنضيف الفانيلا إلى البيض. We are gonna put the vanilla inside the eggs and we are gonna pour it inside the mixer. ونضيفه إلى الخليط السابق ألا وهو السكر والزبدة، ونعيد تشغيل الجهاز. خلطنا الخليط إلى أن أصبح كريمي. We are gonna mix it until it's gonna go creamy. سنضيف الآن النواشف الطحين مع البيكنج باودر والملح بالإضافة إلى الحليب مع الزعفران.
We are gonna put the flour and the salt and the baking powder now with the milk and inside the mixer. على سرعة متوسطة. We are gonna make it faster now. لقد انتهى الخليط الآن. سنستخدم صينية مستطيلة الشكل يوجد بها ورق زبدة أو بارشمنت بيبر، وسنرش الصينية ببخاخ خاص للمخبوزات. بإمكانكم استخدام أي براند تحبونه أو أي ماركة موجودة لديكم. We are gonna now pour the mixture inside the bowl, and it's a type of square bowl, and you can use any brand you want for the spray. And now it's the end. We are gonna go cook it now. وصلت لمرحلة كريمية جيدة. It's now very creamy. Now we are gonna cool it. ستخبز الآن في الفرن مدة 45 دقيقة على درجة حرارة 180. Now we are gonna put it in the oven for 180 degrees for 45 minutes. for 45 minutes. See you after 45 minutes. صار الكيك جاهز عندنا. راح نقطعه معا ونزينه معا. The cake is ready. Now we will cut it, and then we will make a design on it. شوفوا التروفة. It's very soft. Now we are gonna put the designs on the cake with milk and za'afaran and frosting. And now we are gonna put the frosting first, and then the za'afaran with the milk. And we are gonna put it zigzags. And subscribe to our channel in the end. And I hope you was liking it and watching it correctly.
za'atar on top. Some saffron on the top. And this is our cake. It's ready. And this is the milk cake that we وهذا was doing. كيكة الحليب. And this cake is done. أتمنى أنها تعجبكم. صحة وعافية. بون أبيتي. جميع وصفاتنا في جاست بيكر أو على موقعنا أو على قناتنا في جاست بيكر توجد في هذا الكتاب، كتاب جاست بيكر، تجدونه في موقع أمازون. This is just baker book, and you can know anything you want by reading it. And there is breads and cupcakes and cookies and cakes. You can get any types of cake and cupcakes and breads. Where they can find it? Amazon and just baker. والكتاب يحتوي على 200 صفحة، 100 وصفة. And there is 200 pages in these books. And 100 recipes. 100 recipes too. And you know any books you want by just flipping any page you want. والشابتر رقم 1 يتكلم عن جميع أنواع الكيك. Chapter number 1 it's talking about the cake, many kind of cake. Chapter number 2 cookies. chapter 2 يتكلم عن الكوكيز، جميع أنواع الكوكيز. And any cookies you want is in here. Also the color ones and the uncolored ones and the brown ones. You can take any color you want. With chocolate, with vanilla, صح? Flavors, any flavors. And you can make the macaroons and the milk cake, and you can do anything. Chapter number 3 يتكلم عن المخبوزات. Chapter number 3 talking about all kind of breads. Not all the breads. Some type of bread. Some types of breads. You can make any bread you want just by this book, but you cannot make the other ones. But if you know some breads in this book or any type of something not from this book, just tell us. Chapter number 4 easy recipe. يتكلم chapter رقم 4 عن الوصفات السهلة. And these are easy pages. These things you can make it easy peasy. And the end. This is the end. And always we say easy to love baking, easier to love testing. And you might love the Thank you.